So next I'd kind of like to ask all of you one question. I think we've kind of been moving towards this most of the day. We started on an optimistic note and I think we're ending on a bit of a pessimistic one. But I kind of want to ask, would you say that RTI is a panacea, is it a solution to combat this kind of culture of secrecy that prevails? Would you say that that is the only solution, and what else is needed to really combat this culture? Maybe we'll go in the order. In terms of whether RTI is the solution to all ills, as it were, it has proven quite effective. It has, more than anything, legitimized the process of questioning the state. Usually, you would, upon asking a question, be asked, what is your interest in? Right? Or come back later, or the person is out at lunch. These are the simple day-to-day responses you get. And Tharindu's example of being asked, are you a journalist? Why are you asking this information? Speaks to that. So we have taken that question out of the equation. That in itself is quite a victory. And it has proved a very useful accountability tool for citizens at the grassroots level. Journalists at the end of the day will somehow try and get to the information they want. They have a level of power that a normal citizen doesn't. So it has, to an extent, reset the power balance in favor of the citizen. The state, politicians, political parties, elected officials are agents of the citizen, but they don't act that way. So this has reset that equation, and I think it's quite useful. But it is not a solution in itself. It's useful as a deterrent because there is a sense of what if someone RTIs? What do we say? And this has happened. This has happened in practical instances. So as a deterrent also it is effective. It also provides protection to honest officers, as I mentioned. You can stick to the law and in most instances expect to not get in trouble because you only disclose what is available. You're not responsible beyond that. Now this sounds idealistic, but it has happened in several instances where a bus route was operating at a certain point of time and then it stopped. Kumar is aware of the bus route in his area. It was stopped upon requesting. The public authority responded saying, Deshapalana Adhikariye Avashyakavayak Mata. So according to the political orders requirement, this bus route operated during the elections of 2015 and it has since stopped. And one of the reasons they gave was that it was no longer profitable. But the information they themselves gave showed that it was indeed profitable and the rates were increasing. So in this sense, it's very useful, but is not a solution in itself. So for my example of the General Hospital in Vaunia, that person had to really pursue the case, filing a complaint at the police station, going to the bribery commission. So this is not the only solution. You have to use the media, use pressure, whether it's strikes to public exposure, to naming and shaming, or naming and faming or praising, whatever it might be, you need to be resourceful also. But one thing I'd also like to say is that there has been great value in activist citizens using RTI. An example is in the Nindavur Divisional Secretariat, where we had one lawyer who I happen to know who just kept filing RTIs and not getting responses. But he became so persistent that it became easier for the public authority to respond than to delay and block. So there is great value in the activism that RTI enables. So it is a solution, but it is not a solution in itself. That's where I am.
තව පොඩි කාරණයක් ජාතික ආරක්ෂාව ගැන කිව්වෙන්න කියලා පටන් ගන්න. ඔබට මතක ඇති උරුමගොල සම්පගෙන කෑවා කියලා ආටිකල් එකක් ගියා, නිවුස් එකක් ගියා. අන්තරාධිපති කාන්තාවක් උරුමගොල සම්පගෙන කාන් තමයි ජීවත් වුනේ කියලා පහුවෙනිදා දවස් ටිකේ. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඊට පස්සේ ඊට මාස දෙකක් විතර පස්සේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයෙන් කියපු නිවැරදි කිරීමක් මාධ්‍යවල කියලා දකින්න ඇති. ඒක තියෙනවා ඒ වාර්තාව සම්පූර්ණයෙන් බොරු එහෙම දෙයක් වෙලා නැහැ. ඒකේ මාධ්‍යවේදියා දේශපාලන උවමනාවකට කරපු දෙකක් කියලා. හැබැයි ඇත්තටම අපි දන්නවා ඒ කතාව ඇත්ත කියලා. ඒ කතාව ඇත්ත කියලා දන්න හින්දා ඒක බොහොම විමර්ශනයක් කළා කියලා කනෙක්ෂන් එකේ එක බොරු කියලා දන්න හින්දා RTI එකක් දැම්මම ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට මේ මුරුගගොඩ සම්පර්කන කාපු සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් කරපු විමර්ශන වාර්තාවේ පිටපතක් දෙන්න කියලා. ඇත්තටම බෞද්ධ විමර්ශන වාර්තාව පිටපතක් දෙන්න විමර්ශන වාර්තාවක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඒක දෙව්වේ මේක ජාතික ආරක්ෂාව තර්ජනයක් කියන දෙන්න බෑ කියලා. ඉතින් මුරුගගොඩ සම්පර්කන කාපු එක ජාතික ආරක්ෂාවට කොහොමද බලපාන්නේ කියලා කියන්න බෑ. කියන්නේ ඇත්තටම මේක සම්බන්ධයක් නැහැනේ. ඉතින් පොදු අධිකාරියෙන් ගොඩක් විශේෂයෙන් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය මත ආරක්ෂක අංශවල සම්බන්ධ ආයතන තොරතුරු දෙන්න නොදී ඉන්න වුණාට ජාතික ආරක්ෂාව කියන එක පාවිච්චි කරනවා. තවත් එක උදාහරණයක් තමයි මතක ඇති පහුගිය කාලේ රණවිරු අත්අඩංගුවට ගන්නවා කියලා ලොකු කතාවක් ගියා. ඒකෙන් චෝදනාවක් මේ ආණ්ඩුවට. ඉතින් ඇත්තටම අපි දන්න විදිහට 2005ට කලින් තමයි වැඩිපුර යුද හමුදා සමාජිකයෝ ආනායක හමුදා සමාජික අත්අඩංගුවක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු ඉල්ලලා 2005 ඉඳන් 2018 වෙනකන් 2018 වෙනකන් යුද හමුදා පොලිසියෙන් සහ නාවික හමුදා පොලිසියෙන් අත්අඩංගුවට ගත්තු හමුදා සමාජිකයන් ගණන ඉල්ලලා දැම්මම යුද හමුදා නාවික හමුදාවෙන් තොරතුරු දුන්නා. යුද හමුදාවෙන් නෙවෙයි එකක් ඒගොල්ලෝගේ පෞද්ගලිකත්වයට හානියක් වෙන ඉඳ දෙන්න බෑ කියලා අන්තිම ජාතික ආරක්ෂාව තර්ජනයක් ඉඳ දෙන්න බෑ කියලා. ඉතින් මේ සංඛ්‍යාලයකට කිසිම දෙයක් ජාතික ආරක්ෂාව තර්ජනයක් නෙමෙයි. ඒ සම්බන්ධනෝ RTI කමිෂන් එකේ අපීල් එකක් යනවා. ඒක අපිට අපීල් දෙවිද එකක් තියෙනවා. පොඩි ප්‍රශ්න. ඔව් ඒක හොඳ එක්සාම් තමයි. දැන් මම පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඕනේ. දැන් මේ රාජ්‍ය විනිවිදභාවයට සඳහා මේ RTI උපයෝගික කරගෙන හැකිද? ඒ කියන්නේ ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙනත් දේ තිබේද? ඔව්. දැන් RTI ආවට පස්සේ අපි දන්නවා ගොඩක් ආයතනවල දැන් සාමාන්‍ය මොකක්දයක් කරනවා නම් ඒගොල්ලෝ බයයි. මොකද RTI වලින් ගන්න පුළුවන් නිසා. උදාහරණයක් විදිහට ඔබට මතක ඇති අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂ කෙනෙක් පත් කළා කර්නල් කෙනෙක් හදිස්සියේ හම්තා සේවයේ ඉන්න කෙනෙක් එතන ගෙනත් දැම්මා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් මේ RTI දාලා තොරතුරු අරගෙන බලද්දී රාජ්‍ය කමිෂන් ගත්තා. ඒකම මෙහෙන් ගත්ත අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ කිව්වම දුන්නේ කමිෂන් එකට යන්න උනා ගන්න. ඒතර මේගොල්ලෝ අරන් තියෙන්නේ මේ අපේ නිශ්චිත පතවා ගැනීම ක්‍රමවේදයෙන් බහැර. පොරට අරන් තියෙන්නේ. කැටියම කියනවා පොරට අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ මාධ්‍යවේදීන් විදිහට අපිට අපේ රාජකාරිය වාර්තා කරන්න එකනේ. ඒක අපි වාර්තා කළා. හැබැයි ඒවට සම්බන්ධ වෘත්තීය සමිතියේ ආයතන කරගන්න ඕනේ. ඊපස්සේ ඒවලට නඩු දාන්නදී මේ තොරතුරු පටන් කරන ගන්න ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න. එහෙම වුණාම නේද? එකකට දෙයකට නීති ක්‍රියාත්මක කරොත් තමයි රාජ්‍ය ආයතන නිලධාරීන් බය වෙන්නේ මොකටද නොකර ඉන්නේ. හැබැයි ඒකට හැමුන්නේ නැහැ. ඒ වගේම දැන් මේ තොරතුරු පන්ත ආණ්ඩුවෙන් ගෙනාවට මොකක් ප්‍රශ්න තමයි දැන් ඒක ආණ්ඩුවට ලොකු අභියෝගයක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට හොඳ උදාහරණයක් මේ ආණ්ඩුවෙන් තොරතුරු පන්ත ගෙනාවුවාම මේ ආණ්ඩුවෙන්ම අගමැතිගේ වත්කම් පිළිම දෙන්න බෑ. දැන් කොමිෂන් එකේ නියෝගයක් කියලාවත් දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපේ අත්දැකීම් අනුව වැඩියෙන්ම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව RTI දුන්නේ කැබිනට් ලේකම් කාර්යාලය. තොරතුරු ඉල්ලපු ගමන් දෙනවා. හැබැයි දැන් පහුගිය කැබිනට් මණ්ඩලයෙන් තීන්දුවක් අරගෙන කැබිනට් පත්‍රිකා ගන්න එකත් අමාත්‍යාංශ ලේකම් වලට පවරලා තියෙනවා. දැන් අපිට කැබිනට් පත්‍රිකාව ඔක්කොම කැබිනට් තීන්දුවක් කරනකොට කැබිනට් ලේකම් කාර්යාලයෙන් ඉල්ලුවට දෙන්නේ නැහැ. ඒක ගන්න ඕන මේ අමාත්‍යාංශ වලින්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ හේතුව විදිහට දාලා තියෙන්නේ තවත් පහසු වෙන්න කියලා. නෙමෙයි ඇත්තට පහසු වෙන්න නෙමෙයි තොරතුරු දීම බලක්වන්න. ඒකම දැන් මේ අපිට විනිවිද භාවයේ රාජ්‍ය විභාගය ඇති කරන්න දැන් තොරතුරු ගන්න තොරතුරු වලින් මොනවද කරන්න බෑ. ඒකම තොරතුරු නොදී ඉන්න මායතන තියෙනවානේ. මොකද ඒවැ ඇත්තටම ප්‍රශ්න තියෙන වෙලාව තමයි දෙන්නේ නැත්තේ. ඒ වගේ තැන් වලදී අපි එකතු වෙලා මොන හරි දෙයක් කළොත් එහෙම සමානවට ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට
ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් ආයතනයේ තියෙනවා RTI ෆෝරම් කියලා RTI භාවිතා කරන මාධ්‍යවේදික එකමුතුවක්. අපි ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ දැන් මම ඉල්ලුවා RTI එකක් ගන්නවා දුන්නත් නැහැ ඔය පොදුවේ කතා වෙලා අපි 10ක් 15ක් හැමෝම දානවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ බය වෙලා දෙනවා. ඒකම දැන් උදාහරණ ගොඩක් තියෙනවා හම්බන්තොට රාහුල් දාපුවා මේකක් තියෙනවා ඒ පැත්තට ලයිට් නැහැ. අවුරුදු ගානක ඉඳන් ලයිට් නැහැ. හැබැයි RTI එකේ දැම්ම ගමන් තොරතුරු දෙන්න කලින් ලයිට් දීලා හිටියා. ඒ වගේ ප්‍රායෝගිකව සිද්ධ වෙච්ච ඒවා ගොඩක් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් දුන්නොත් අපි කතා වුණා විශාල කැබිනට් මණ්ඩලයේ අමාත්‍යවරුන් භාවිතා කරන වාහන සම්බන්ධ තොරතුරු ගන්න. මුලින් මම දෙක තුනකට දාලා තිබ්බ තොරතුරු ආගෙන අපේ RTI ෆෝරම් එකේ කතා වෙලා මාධ්‍යංශ ගොඩකට දැම්මා. ඒ ආයෙත් ආපු එකක් තමයි විශාල ප්‍රතිනිධිගේ බොරුතොරතුරු දීලා ප්‍රශ්නයක් වුණේ. හැබැයි දැන් අපි ඒක වාර්තා කළාට පස්සේ වාහන 10ක් පාවිච්චි කරනවා කියලා බුලි දුන්නා. ඊට පස්සේ පත්තරේ කියපු දවස් දවල් දුන්නා වාහන 5යි කියලා. ඊට පස්සේ ආයෙ හවස් වෙන තමයි මම කිව්වා වාහන 3යි කියලා. ඒක තොරතුරු තුනක්. මේ සම්බන්ධයෙන් කමිෂන් එකේ අභ්‍යාස විභාගයක් යනවා. මෙහෙම වුණාම ඒ කියන්නේ අපි මේක අත්හරින්නේ නැහැ කියලා දැනගත්තට පස්සේ ඒගොල්ලොත් බය වෙනවා හොර කරන්න වංචා කරන්න. ඉතින් රාජ්‍ය විනිවිද පාරේ ඇති වෙන්න නම් මම හිතන්නේ වැඩි වැඩියෙන් තොරතුරු ඉල්ලන්න ඕන. දැනට සාමාන්‍යයෙන් ඉල්ලන කට්ටිය ඉල්ලුවට ලොකු ප්‍රවණතාවයක් දකින්න නැහැ තොරතුරු ඉල්ලීම සම්බන්ධයෙන්. එහෙම වුණාම ආණ්ඩුවටත් අනිවාර්යයෙන් මොනවා හරි දෙයක් කරන්න කියන්නේ. තොරතුරු බලපෑම සංශෝධනයක් ගේන්න හරි මොනවා හරි බලපෑමක් ඇති වෙන්නේ නැති හින්දා. ඉතින් මිනිස්සුන්ට කියන්නේ තොරතුරු බලන්න නැතුව බැරි වෙන දැනට වැඩක් හදුවොත් එහෙම වැඩ කරනවා නම් ලොකු බලපෑමක් කරන්න පුළුවන්. So yeah, Tharindu starts by talking the exam, very amusing exams where the national security exam exemption was applied when it didn't really matter, but when it did really apply. And then he was actually talking about how effective he thinks it is, in the sense that it does tend to put a bit of fear into people, into certain state institutions when you file. And he actually spoke about a body called the RTI Forum, where certain groups of journalists are mass kind of applying for certain issues, hoping that in that way you get a response. But he also spoke about the importance of political figures and how open the person is. So speaking a little bit about what Malsirini was touching on about personalities and how open they can be. I think finishing off with the question of this RTI resolution, I think I'm going to side with Sankhitha on this, that RTI, we cannot think of the RTI regime as being a solution to fix everything that is structurally wrong or needs to be fixed in this country. We're talking about decades of public officials being they're entitled to the information, as in that they have a certain amount of authority over the information that is not to be publicly just shared. So, for me, what the RTI Act does is it gives you that foundation, it lays that foundation. But for it to work, for it to break down these years and years of these structural problems we're seeing in different public authorities, different sectors, be it transitional justice, be it economic development, national security, for it to work, for it to be institutionalized, in my opinion, you have to consistently use the RTI Act to create that sense of that it's not a sense of fear, but this issue of if you ever do anything wrong, someone will file an RTI and ask you about it. Actually, we've had an instance where one of our researchers he was filing RTIs non-stop, asking about certain issues, to the extent that the public authority, which initially did not have an RTI officer, they actually hired an RTI officer, because this was turning out to be a bit of a problem, because you're asking about very technical things about their procedure. Things that they admitted that they don't have the time to sit down and put together, so they've actually taken a measure to hire someone to coordinate the RTI. So you have some positive development where certain authorities do try to make some changes, but it has to be that you have to keep filing those RTIs, you have to keep pushing for that transparency and accountability that we all talk about. And the other issue is that, for me right now, the RTI Act is
sort of a one-way process, right? So we file requests, sometimes we get information, so the government's role is collate and deliver information. And it sort of ends there, that's fine, whatever the purpose you may be filing it for. But it could also reach a stage where, I think this is happening to a small extent, where there's a two-way process. You get the information, but like what Tharindu is doing, then you comment, you give feedback. You're actually taking part in the governance process. So for that to happen, you need to have your media freedom in place, you need to have your freedom of expression in place, those can't be compromised. So it's not just RTI like sort of pulling this entire process by its own, you need to have all the complementary mechanisms in place. Yeah, I agree with everything you said about just what the RTI represents in terms of change when it comes to secrecy, and also the limits of it in terms of, I mean, even if it is functioning fully virtually, right? The only thing that RTI can provide is information, right? So that can sometimes be very useful, but it doesn't solve a lot of the problems that we actually have on our own. Just, I guess, to talk a little bit about the uptake of it among Sri Lankans generally. Just to inject a bit of optimism into the conversation, if you kind of look at a lot of the jurisdictions overseas where regions have been in place, especially operating for years and over decades, you see very consistent patterns of the actual use of RTI among the citizens is quite low. Right? It might stretch 1 to 3%. And even within that, the people that use the RTI, it's usually generally media personnel, civil society organizations, especially public servants, because they know the process. And that's really understandable, because even if you simplify the RTI process as much as you can, for it to do what it needs to do to provide government information, it is still, that process will still be quite complicated for the normal person, right? And so I think, given all of that, in the very sort of immediate future for Sri Lankan community, I think as much as it's great to notify the public, and that needs to be encouraged and done strongly, I think as much as it needs to go into, I guess, empowering and energizing the people with the resources to follow that process. So, media personnel, civil society organizations, lawyers, and even public servants start using that. And I think that can be done. I think that country helpful change a lot faster than trying to just educate and empower just citizens. One other thing with that, I think, as well is given, as we know, and has come up today a lot, in terms of the problems in terms of language, the problems in terms of accessing the act, if you happen to be of a different ethnicity, if you happen to be of a different gender, of different sexuality, I think those are all reasons why sometimes it might be better for people from journalists or civil society organizations or lawyers to kind of step in to try that process too, because it is, at the end of the day, it is a very open process, but it does still require something, right? And the final thing I wanted to say, just in terms of the immediate picture of it, is that, as much as like filing requests is very much as many requests as possible, just to, I guess, even to get the institutions working, right? To have these authorities appoint information officers. And so that's really important. And the most important place, I think, in the immediate future is actually the RTI Commission, because it happens to be composed right now of commissioners who are very, very disposed towards providing ground for the right to information to be realized quite fully. And that might not be the case in the future, right? And so, and also because of the decision value of the decision, if as many decisions could be pushed through, as many decisions that are favorable to transparency could be made, then I think that would kind of we'll see the effect of that very slowly